Good morning, dear friends. Today, we are going to discuss some idioms. You may think there is nothing new about idioms. But today, we are going to see idioms in an altogether different perspective. ഒരു പുത്തൻ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രയോഗങ്ങളെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത്. Now, idioms, as you know, add punch to our articulation. They convey matters in a colorful way, or in other words, they add a dash of color to our expression. Today we are going to discuss how English and Malayalam idioms and proverbs have the same meaning. Or in other words, we are going to discuss a few synonymous idioms in English and Malayalam. Some of them are direct translations, straightforward translations from Malayalam to English or vice versa. But in some cases, the translation is oblique. But everything said and done, they explain the same idea. First, let us see a couple of direct idioms which are there in English and Malayalam. The first one is to shed crocodile tears. To shed crocodile tears means to express insincere sympathy or to feign, FEIGN. Feign എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pretend, അഭിനയിക്കുക. To feign that we are sad at something. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് പറയും മുതലക്കണ്ണീര് പൊഴിക്കുക. The English idiom is to shed crocodile tears, and the corresponding Malayalam one is മുതലക്കണ്ണീര് പൊഴിക്കുക. It's a verbatim translation from Malayalam to English or vice versa, as you may wish to think. Now the second idiom, which is also a direct translation, is white elephant. What is a white elephant? Something that is costly but useless. There are many government departments on which the government spends considerable money, but the returns they offer will be zilch. ZILCH. Zilch means zero, cipher, nothing. The money pumped in by the government will be enormous, but the returns will be nothing or very low. The returns may be very, very low. That is a white elephant. Now we know that most of the public sector units are white elephants. They are loss-making units. A notable example is or was Air India, which was recently given to its original stakeholder, the Tata family. It was said that Air India was a white elephant because it was piling up huge losses. The management was making merry by bleeding the company dry. No wonder now it has gone to private hands. And the private company Tata, which has accepted Air India, has been kind enough to accept it with all its losses. Now it has to turn it around. ഇതിൻ്റെ മലയാളമാണ് വെള്ളാന. കൃത്യമായിട്ട് മലയാളമുണ്ട്. വൈറ്റ് എലിഫൻ്റിൻ്റെ മലയാളമാണ് വെള്ളാന. വെള്ളാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഒരു സർക്കാർ വകുപ്പായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം. അതിന് വളരെയേറെ വിലയുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രയോജനം വളരെ തുച്ഛവുമാണ്.
നമുക്ക് we have heard of cosmetic items. സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ? പലതരം പൗഡറുകളും ക്രീമുകളുമൊക്കെ. ഈ ക്രീമുകൾക്കൊക്കെ വലിയ വിലയാണ് വിപണിയിൽ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ക്രീമും പൗഡറും എല്ലാം അണിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം പുറത്തിറങ്ങി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വണ്ടി മിന്നൽ പണി കൊടുക്കാൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് വെയിൽ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ 1 മണിക്കൂർ നടന്നാൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഈ ക്രീമും പൗഡറും എല്ലാം ബഹുവർണ്ണങ്ങൾ തീർത്ത് നമ്മളെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾക്ക് നൽകിയ വില കടുത്തതാണ്. ബട്ട് നൗ ദേ ഗിവ് us ഗ്രേറ്റ് ട്രബിൾ. സോ ഇറ്റ്സ് എ വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെള്ളാന. നൗ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് stumbling block. What is a stumbling block? It is an impediment. തടസ്സം, വിഘ്നം. The stumbling block to success is that people are indecisive. വേണ്ട സമയത്ത് തീരുമാനമെടുക്കാത്തതാണ് പരാജയങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണം. നമ്മൾ നേരിടുന്ന വിഘ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സമയാസമയത്ത് വേണ്ട പോലെ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിലുള്ള പാളിച്ചകളാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റംബ്ലിംഗ് ബ്ലോക്ക്. ഇറ്റ്സ് എ മേജർ സ്റ്റംബ്ലിംഗ് ബ്ലോക്ക്. ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ മലയാളം പരിഭാഷയാണ് വിലങ്ങുതടി അല്ലെങ്കിൽ വിഘ്നം, തടസ്സം. സോ ഹിയർ വി സോ 3 idioms which are exact translations of each other from English to Malayalam and vice versa. Now let us see a couple of idioms which are not direct translations but they convey that idea. By the by, I shall give one more direct translation. We say that the pasture on the other side always looks green. This is an idiom. The pasture on the other side always looks green. That means when we are in India, we may think about going abroad and earning a very good life there. We may think that the conditions in India are pitiable, dismal, abysmal, and we would think that going abroad would solve all our problems. Now if we come to Kerala, now Kerala is facing a virtual exodus, EXODUS, കൂട്ടപ്പലായനം, exodus of young people. ചെറുപ്പക്കാർ കേരളം വിട്ടു പോവുക. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം that is no longer in the realm of speculation. ഇത് കേവലം ഊഹാപോഹത്തിൻ്റെ റിലം, REALM. റിലം മീൻസ് കിങ്ഡം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം കേവലം ഊഹാപോഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലുള്ള വസ്തുതയല്ല, ഇത് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. Our ministers, policy makers, bureaucrats are all seized of this serious issue. SCI is a DD. OF, seized of is an idiom. It means aware of, in the know of, അവബോധമുള്ള, അറിവുള്ള. അതായത് ഈ വിഷയം, ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടപലായനത്തിൻ്റെ വിഷയം നമ്മുടെ അധികൃതർക്കും മന്ത്രിമാർക്കും നയരൂപീകരണ കർത്താക്കൾക്കുമെല്ലാം അറിവുള്ളതാണ്. അതാണ് they are seized of the matter. But why do we go away? We go away thinking that the other shore or the other place will give us quality life. But that need not be true. Sometimes after going there, we may regret having gone there. We would then think that being in India
would have been better. This is the meaning of the idiom, the pasture looks green on the other side. The pasture always looks green on the other side. ഇതിൻ്റെ കൃത്യ മലയാളമാണ് അക്കരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇക്കരെ പച്ച, അക്കരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇക്കരെ പച്ച. ഈ ഇഡിയത്തിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷാണ് the pasture on the other side always looks green. Now let us come to an oblique statement. There's a famous idiom that is, the path to hell is paved with good intentions. The path to hell is paved with good intentions. That means we may do things with a very good bent of mind. We will do things without any ill will. We may be doing something to help out somebody, but that person may misconstrue. തെറ്റിദ്ധരിക്കും. MISCONSTRUE. Construe, misconstrue. That person may misconstrue our intention. He may think that we are mocking him. Our statement would actually be innocuous. INNOCUOUS. Innocuous means harmless, നിർദോഷമായ, ഒരു ദുഷ്ടലാക്കവും ഇല്ലാത്ത, യാതൊരു ദുരുദ്ദേശവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നോക്യുവസ്. We might have made an innocuous statement, but the listener may misconstrue our statement. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ശുദ്ധിയോടെ, മനഃശുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. അത് പക്ഷേ മറ്റേ ആൾക്ക് അസ്വീകാര്യമായി തീർന്നു. അപ്പോൾ ആ ആൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ശുദ്ധൻ ദുഷ്ടൻ്റെ ഫലം ചെയ്യും. ഇതാണ് മലയാളത്തിലെ പ്രയോഗം. ശുദ്ധൻ ദുഷ്ടൻ്റെ ഫലം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ സംശുദ്ധമായ ചിന്തയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരിക്കും. മറ്റേ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ മറുപക്ഷത്തുള്ള ആൾ അതിനെ അങ്ങനെ കാണില്ല, അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും, അയാൾ പ്രകോപിതനാകും. ഇതാണ് ശുദ്ധൻ ദുഷ്ടൻ്റെ ഫലം ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഇഡിയം ഈസ് the path to hell is paved with good intentions. We may do something out of very good intentions, but the outcome will be totally negative. It will be totally unexpected as well. That is the meaning of this particular idiom. Now, before I wind up, let me put before you a humble request. When you watch this program, analyze it in its entirety. Assess it in its entirety. We may underline some idioms and phrases or some particular words, but our intention is not just to highlight that. In the bargain, that itself is an idiom. In the BARGAIN, bargain means വിലപേശൽ. ഇൻ ദ ബാർഗെയിൻ മീൻസ് ഒന്നിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് പുട്ട് കച്ചവടം എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അതുപോലെ ഇൻ ദ ബാർഗെയിൻ. ഇൻ ദ ബാർഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. അതായത് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില ഇഡിയംസിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയും. വി മേ കം അക്രോസ് മെനി വേർഡ്സ്, other idioms. You have to assess, listen that also, and not confine yourself to our stipulated topic. We may often digress. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിനെ സർവാംഗീണമായി വിലയിരുത്തണം. നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സർവാംഗീണമായിട്ട് വിലയിരുത്തണം. You have to assess it not piecemeal but in its entirety. I hope you have enjoyed the session. Thank you.